Il y a quelques années, j'ai décidé qu'il me fallait un changement radical de vie. Tout semblait se dégrader. Mes finances, ma santé mentale, ma vie. Il m'arrivait de passer des semaines sans dormir, à cause de la circulation dans les rues en contribas. Chaque fois que j'y sortais, j'y voyais de plus en plus de sans-abri, de serrings et de pipes à crack, jonchant le sol, de plus en plus d'agressions, de vertices et de diseases. La ville était devenue un désert, et j'y savais qu'il était temps de partir. Regarde, j'y n'avais un petit ami, une femme. Mes parents étaient morts quelques années auparavant, et j'y parlais à peine à mes frères et sœurs. Rien ne me rattachait et c'était un droit, j'avais l'impression de mourir, un peu plus chaque jour. C'est alors que j'ai vendu presque tout. Si que j'y possédais, que j'ai pris ma voiture et que j'y suis parti en Alaska, pour tenter de prendre un nouveau départ. J'ai acheté une petite cabane et un terrain au cœur de ces montagnes. Majestueuses et de ces forêts sombres et enchanteresses. En hiver, les aurores boréales brillantes comme les yeux de Dieu, projetant des traînées de lumière divines, qui dansent dans le ciel en ondes cosmiques. Et si de management m'apporte, une certaine tranquillité d'esprit, au final. La source de tous mes problèmes m'avait suivi à des milliers de kilomètres, dans cette étendue sauvage sans fin. Il me faudrait longtemps pour comprendre que la cause de tous ces malheurs était moi-même, car, comme l'a dit un jour un sage, que j'y suis là. J'ai vécu dans cette cabane pendant 3 mois sans aucun problème majeur. Si n'est la menace constante des hours, des régnait et des loups. J'avais eu une caravane et un fusil de chasse, un petit jardin dans la cour et un panneau solaire pour produire de l'électricité. C'est la vie. Dischi en me relaxing dans un hammock que j'avais tendu dans un coin de la cabane. Tout en contemplant la beauté infinie juste devant la fenêtre. Les montagnes aux sommets blancs ressemblaient à des gens devant des pays massifs de conifères. Un cocher de neige vierge et duveteuse faisait scintillar le monde entier. Il n'y avait une maison, une route en vue. Pas de travail, pas de stress. Pas de pollution, pas de klaxons incessants. J'ai fermé les yeux, respirant l'air pur. J'ai fini par m'endormir pendant 2 heures, me révélant juste au moment où le soleil communiquait à ses couchers. Des traînées orange vif se mêlaient aux traces sanglantes de la lumière déclinante, qui disparaissait derrière les montagnes. Groggy, j'y me suis levé, et j'ai tâté pour me préparer une tasse de café instantané. Tout en la irritant, j'ai dans la pièce, à la recherche de quoi passer le temps. Il restait encore pas mal d'objets abandonnés par le dernier propriétaire, dont je n'y m'étais pas encore débarrassé. J'avais aménagé et trouvé une bibliothèque bien garnie, remplie de classiques de Philip K. Dick, Isaac Asimov et Robert Heinlein. Las, j'ai commencé fouiller dans la collection, et la recherche de quoi passer le temps. Alors que j'y passais entraînant les paysans labyrinthes de mort, et eut quelque chose à attirer mon attention. Un livre relais en cuir noir. Sans titre ni nom d'auteur, se trouvait là, la couverture décolorée par le temps, et l'usure. Curieux, j'y l'ai sorti et ouvert. J'ai vu le rouleau cursif sur les pages, en écriture sur cuivre soigné, et j'ai compris qu'il s'agissait d'un journal. En time les par l'ancien propriétaire gat, la première entrée était datée du 1 janvier 2015. Voici ce qu'elle disait. Je ne sais pas si je deviens folle ou non. Je suis allé en ville voir ma thérapeute hier,
et elma dit désir de tout écrire. Elle me parle comme si tout était dans ma tête, mais je sais que ce n'est pas le cas. Quand j'ai emménagé dans ce chalet, c'était le paradis. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose raterait la nuit. Je n'aurais jamais imaginé qu'il se cacherait sous mon lit, épirait par les fenêtres et me suivrait comme un ombre. En ce moment, je suis bloqué par la neige. Une tasse de café dans une main et mon pistolet dans l'air juteur, et dot, je n'arrive plus à dormir. J'entends constamment des bruits de pas sous le lit. Parfois, je crois même entendre une respiration saccadée, comme si un cadavre aux poumons chargés de poussière était revenu à la vie. J'ai appris cette chose dans l'obscurité. Quoi qu'il en soit, esse pot est flasque, presque détaché de l'os. On dirait presque un homme nu et déterne. C'est. You sont pourris et sombres. Son dos est voûte, et sa colonne vertébrale tordue et salante comme des tumeurs. Il se déplace lentement et par saccades, mais je n'arrive jamais les repérer. Son corps semble brise et désolé. Ses jambes se plaintent dans le mauvais sens. Parfois, le temps que j'allume les lumières, ou que j'essaie de le filmer, il est toujours disparu, mais son odeur fétide persiste. Elle persiste dans la cabine comme une infection odorante, et cont, aiguilleuse je ne sais pas si qu'il me vieut. J'ai envie de partir, mais avec la tempête qui fait rage dehors, je suis coincé ici, incapable de retourner en ville. La neige entoure le chalet de monticules de plus d'1,50 m. Je me sens comme un prisonnier, en cage avec une bête enragée, ignorant qu'un LV frapper. Ma femme prétend n'avoir rien vu en ai entendu, mais elle disparaît sans cesse. Hier soir, elle a disparu au milieu d'une tempête de neige. Où est-elle allée? Je lui ai demandé si matin, mais elle m'a dit qu'elle était là depuis le début. Elle ne se souvenait de rien. Impossible qu'elle soit allée en ville. On n'avait pas le temps, et les sentiers étaient impraticables jusque-là. Il se passe quelque chose ici, mais je ne sais pas si que c'est. J'ai vraiment peur pour nos vies. J'ai referme le journal d'un coup sec, ne voulant plus lire. Je ne voulais pas être contaminé par une sorte de fièvre contagieuse. Si le dernier propriétaire avait perdu la raison dans les montagnes et hallucine. Des cadavres nus rampant partout, je n'avais vraiment pas envie de les savoir. J'ai remis le journal dans la bibliothèque en route pour un labyrinthe de mort au lieu de fella. J'ai essayé de blire ce que j'avais lu dans le journal tout, en parcourant le roman toute la nuit. J'ai essayé de chasser de ma tête l'image de l'homme nu, tordu, au pourris, mais je n'y suis pas parvenu. Je me suis finalement endormi, juste avant l'aube, mais tandis que mes yeux se fermaient, j'ai cru apercevoir une silhouette à la fenêtre. Un homme femme aux yeux noirs et excites qui semblaient pourrir dans son crâne. J'ai cru le voir poser ses doigts d'une longueur inhumaine contre la vitre, en se penchant en avant. J'ai cligné des yeux, me suis redressé et j'ai scruté. Paysage blanc et neige. Il n'y avait rien. Un autre chasseur suivait occasionnellement les traces des surfs près de ma cabane. Un lac gelé se dressait à 400 mètres. La surface blanche est recouverte d'épaisses conviers. Je m'étoufflais, d'accident de sortie faire une randonnée dans l'aube glaciale. J'enfilai mes raquettes et attrapai mon fusil, comme toujours. Je ne savais jamais qu'un ours polaire pouvait m'attendre près du prochain arbre. J'ouvris la porte
et wis deum prince de pas gravis, dans la neige tu, author de ma maison. Au début, j'ai cru que c'était la silhouette, puis j'ai vu apparaître la chose cauchemardesque du jour. Mais les imprints ne se dirigent pas vers ma fenêtre. Elles suivent le sentier sur 6 mètres, bifurquant vers la lac gelé au pied de la colline. J'ai jeté un coup d'œil dans cette direction, et aperçus une silhouette noire qui avançait lentement. Steve. M'écriai-je en reconnaissant mon seul voisin dans un rayon de 6 kilomètres. Il avait une cabane et environ 2 kilomètres de là, sur son petit terrain. Il sursauta, visiblement surpris par le bruit soudain. Son pantalon de neige noire et son épais manteau de fourrure s'entrecoquèrent tandis qu'il pivotait, le vent. Son fusil bien haut. En me voyant, il le baissa immédiatement, et leva une main gantée, en signe de salut amical. Salut, Josh, surprised de te voir debout si tit. Hurla-t-il par-dessus le paysage hivernal voile. Les sons semblaient toujours. Différents épers la neige, comme si tous les brutes du monde s'étaient estampés et édiens. Oui, j'ai un peu de mal à dormir. Dis-je en passant mon fusil sur mon épaule. Qu'est-ce que tu fais, au fait? Just un peu de chasse, tu sais, dit-il avec un clin d'œil malicieux. Les animaux sont toujours plus actifs au crépuscule et à l'aube. C'est toujours. Et si moment-là que j'ai le plus de chance. Bref, il s'approche de moi et me regarde droit dans les yeux. On dirait que ces pochés sous tes yeux sont assez grosses pour contenir des courses. Oui, crois-moi, j'y sais. He, qu'a pas paraître un peu bizarre, mais connaissez-tu l'ancien propriétaire de cette cabane? I demande inquiet dat le vieux visage ride de Steve se renfrogna. Son expression devint aussitôt réservé et distante. Bien sûr, en cette rencontre, s'exclama-t-il d'un ton sec, l'air indéchiffrable. Il semblait scruter mon visage à la recherche de quelque chose, mais je n'y savais pas quoi. Essa réaction me les déséquilibre et nerveux. Est-il toujours là? Demande AI-G là. Regard renfrogné de Steve s'y accentua. Mon pote, je ne sais pas si qui se passe, mais il est mort. Il est mort dans cette cabane. Dit-il en pointant ma maison d'un doigt accusateur. Et ces mots, mon corps semble se serrer. Des vagues d'effroi parcourent mon corps comme de l'eau. Comment, still mort. D'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça? I demande et acute date le regard de Steve se baissa. Il ne me regarde pas dans les yeux. Sais-tu que l'Alaska est le tox de disparition le plus élevé des États-Unis? C'est loin d'être le cas. En fait, pour la taille de la population, nous avons bien plus de personnes disparues et jamais retrouvées que partout ailleurs. Il laisse en même un nom pour ça. Le triangle de l'Alaska. Dit Steve, et nous sommes en plein milieu. Lee, regardai fixement, me demandant où il voulait en venir. Vela semblait être en façon d'éviter de répondre à ma question. Non, je ne la savais pas. Ai répondu. Steve hocha la tête et la releva. Il poussa un profond soupir. Écoute, cette histoire avec le dernier propriétaire et de ses femmes, c'est assez dérangeant. Si tu veux vraiment savoir, je vais te le dire, mais qu'à n'y vie certainement. Pas tarder à avoir l'esprit tranquille, et encore moins à dormir. Je veux savoir. J'y insiste. Aussitôt, le vent cesse de souffler. Des flocons de glace et de neige envolent latéralement dans les courants soudains. Rentrons. À ta cabane, alors.
Did Steve and Tantant essayer Lord Capuche doubly de fourrure, et en sequence ses longs chevaux noirs derrière lui. Un peu de whisky me réchaufferait bien. Nous sommes assis avec une bouteille de Johnny Walker et deux verres et shot. Je n'étais pas un grand buveur, mais Steve, lui, l'était. Il a bu 3 shots en une minute. J'ai bu la mine en. I bu la moitié et la repose sur la table basse avec un brute sword. Steve a grogne, sifflant un instant la bouche ouverte. Twins, c'est du bon. Adai, il dit en se frappant la poitrine, tandis que l'alcool brûlant s'écoulait. Steve leva les yeux vers moi. Les yeux pétillants. Eng, alors tu veux savoir si qui est arrive et Will Lenning? Demanda-t-il. Eh bien, je te dirai que personne n'y connaît vraiment toute l'histoire. Je les voyais parfois venir boire un verre et discuter. On se connaît tous par ici. Évidemment, j'ai hoche la tête en lui faisant signe de continuer. Il avait l'air d'un type normal et honnête. Il me faisait un peu penser toi, en fait, un jeune homme essayant de chaperer l'agitation de la vie urbaine, le cancer du rêve américain. Enfin, il reste ici peut-être 2 mois. Je n'y sais pas, tout semblait aller bien. On allait chasser ski de temps en temps. On buvait une bière, tu sais. On s'est retrouvé avec d'autres chasseurs qui habitent plus près de la ville, et on jouait parfois au poker. Je n'avais jamais rien vu d'étrange chez Will. Je n'aurais jamais pu prédire si qui lui était arrivé. Il poussa un long soupir, regardant par la fenêtre les montagnes abruptes avec une expression nostalgique. Et alors, que lui est-il arrivé? Demandai-je, l'encourageant de CONTINUER. Il a commencé à raconter qu'il avait vu quelqu'un regarder par ses fenêtres la nuit. Il a parlé d'entendre des brutes sous son lit alors qu'il était along dans le noir. Des brutes de respiration. Rock et de pas traînants. Il a commencé à laser toutes les lumières allumées dans ses cabines 24 heures sur 24. Steve s'est penché vers moi. Une lueur de peur, traversant son visage pâle et ride. Il a commencé à perdre la tête et croiser des traces partout, et la recherche de quelque chose, même au milieu des tempêtes de neige. Je le voyais parfois croiser de horse. On aurait dit qu'il n'y dormait plus jamais. C'était le genre de gilier classique. Si n'est que quelques semaines plus tard que je suis arrivé ici, inquiet de n'y pas avoir eu de ces nouvelles depuis quelques jours, si qui était assez inhabituel. J'ai trouvé la porte grande ouverte. Quelle sur une chaise à l'endroit exact où vous êtes assis. Will gesait, un trou d'explosion transpercant clairement son crâne. Un fusil et ses pieds, et équipe de lui, j'ai trouvé un journal taché de sang, ouvert jusqu'à la page 2. Milieu. La dernière entrée était maculée de sang, mais encore visible. Je me souviens m'être penché pour le lire. Il n'y contenait que quelques phrases. J'ai jeté un coup d'huile et l'étagère. Oh, c'est trouvé le mine journal, sans rien dire. Il y était écrit quelque chose comme je comprends maintenant ce qui se passe. Long tordu me mine est la vérité. Aujourd'hui, je vais enfin la trouver. Et c'était ces lettres de suicide? Demandai-je, le cœur battant la chamade, il. Hacha la tête. Oui. Je suis allé en ville et j'ai demandé d'aides forestiers de venir vérifier. Finalement, ils ont dépatché des flics et des experts. Ils ont tout pris comme preuve, y compris le journal, dit-il. Bon débarras, dis-je. Lire un truc comme ça n'est jamais bon. Parfois,
Les delier se propagent common virus. Javasi q, jivo dire. We aig dit. Mais gene reen dit. J jeet un cudi will o journal. Escaverture and queer noir. Brillet common serpent accroupi. G me suis demand, si la police evade price the journal com prav. Comment et il arrive ICI? Tu as dit qu'il avait aussi une femme qui vivait ici, I avec lui? AG demand. Oui. Elle est disparue peu près, au même moment. Dit-il. C'est assez bizarre. Les flics en pensent qu'elle avait pas été simplement déménage. Mais il est secoue la tête d'un air sombre. Et ma connaissance, en ni la plus jamais revue. C'était comme si elle s'était volatile ici. Apres le départ de Steve. G me suis dirigi d'une parade vers l'étagère et j'ai pris le journal. J'ai feuilleté les pages. Au milieu. J'ai trouvé la dernière entrée. Des éclaboussures de vieux sang noirci, j'en chante la page, comme des gouttes de pluie. J'ai trouvé la lettre de suicide, et j'ai lu la date, 27 janvier 2015. On pouvait y lire, Will Lenning n'a pas vécu. Longtemps après avoir commencé à fréquenter l'homme tordu. G me suis demande si mon sort serait le même. Le soleil communiquait ses écouteurs de horse, tandis que j'étais assis avec mon journal et la petite table ronde de la cuisine, mangeant du chevreuil miodi et du riz tout, en parcourant les entrées. Et la fin, Will Lenning racontait que l'homme tordu avait essayé de le guider quelque part. En réalité, l'homme tordu avait essayé de le protéger d'un grand mal, peut-être que d'en être la source. G regnait, ressentant une pointe de colère face à sa stupidité. S naïveté avait évidemment conduit à sa mort, mais une illumination me frappa comme un éclair. Et si G commettait la même stupidité? Peut-être devrais-je simplement prendre mon arme et mes objets de valeur, et partir. G pourrais prendre la motoneige et aider en ville en quelques heures, mais au fond de moi, G savais que G n'y arriverait pas. Quelque chose dans le mystère de toute la immensité. Et rester, comme une sirène, menant les marins à leur perte. Ma curiosité m'appelait, et G savais que G n'y perdrait pas si soyez-là. J'avais besoin de réponses, et malheureusement, G les trouveis dot G m'était endormi, un bouteille de beer vide la main. J'étais assis devant la télévision, qui n'y captait que le satellite. Il n'y avait, bien sûr, un câble et lignes téléphoniques qui sillonnaient la forêt. Toute mon énergie provenait de l'énergie solaire stockée. Comme je regardais rarement la télévision et que je n'y l'utilise que pour cuisiner au mi. L'hiver, l'énergie produite était suffisante, même en hiver. Si soir cependant, j'avais besoin de sun, de ces éclats de lumière, et de couleurs intenses, et de ces rires en conserve. Elle semblait chasser cette présence rampante et suffocante. Comme une bougie dot, je me suis réveillé en sursaut. La télévision s'est mise à clignoter. Le sifflement répétitif du brute blanc s'échappait des haut-parleurs comme des milliers de serpents. J'ai levé les yeux vers l'horloge. 3h33. J'ai regarde autour de moi, dans la cabine sombre, perplexe pendant un long moment. Je m'y comprenais. Pas si qui m'avait réveillé si brusquement. Le satellite n'y s'était jamais éteint auparavant, même avec les vents violents et la grêle glaciale de la hiver alaskienne. La télévision s'est mise à scintiller comme si le brute montait. Des lignes noires tracent leur chemin horizontalement sur l'écran. Le sifflement s'est transformé en gargouilles, et pendant une seconde, j'ai cru entendre des mots faibles derrière le brute blanc. J'ai cru entendre une respiration, lente et rauque,
con le halètement d'un homme qui se noie. Un ligne. Noir s'est dessiné sur le téléviseur, et une image est apparue. La cabine est soudainement plongée dans le silence, et l'exception du vent hivernal strident qui soufflait dehors. Je me suis penché près de l'écran, perplexed vang. Si que j'y voyais. On aurait dit une caméra en direct d'une pièce. En observant les details, j'ai réalisé que c'était ma cabine. Je me suis vu dans la photo, penché près de l'écran. J'ai levé la main, et la version miniature de moi-même et l'écran est faite de mine. D'îlot glacé et symbole caller. Le long de ma colonne vertébrale, tandis que des vagues d'effroi parcourent mon corps. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Murmurai-je en regardant la caméra. Il n'y avait que plafond en voice, brut dans ce qu'il. Je me retournai vers l'écran et fais hurler. La télévision montrait un homme nu et pâle, accroupi juste derrière ma chaise. Soudain, d'un mouvement. Saccade, il se releva, et ses colonnes vertébrales brisées se tordant et tremblant. Une voix sifflante sortait des hot parlors. Elle parlait comme si elle avait de la terre, et des asticots dans la gorge. C'est un tour. L'ombre de la mort. Gargoyle. Nombreux sont ceux qui sont tombs. Nombreux sont ceux qui sont enters dans cette forêt. Tu seras le prochain. Il te surveille. De longues doigts casses aux ongles noises, se tenderent pour toucher. Mes épaules. Je bondis de ma chaise. Titubant en arrière, me returnant de terreur. Mon dos heurta violemment la télévision, qui tomba au sol dans un éclat de verre et une explosion de lumière. Dans les quelques instants précédents l'obscurité, qui m'enveloppa comme une couverture, je crus apercevoir un visage pâle et cru, aux yeux caramélisés et noircis, pointant derrière la chaise. J'ai allumé toutes les lumières de la cabine, mais il n'y avait plus aucun signe de l'homme de ardu dot. Je savais qu'il fallait que je sorte de là. Pourtant, je repensai l'avertissement de la voix. Si la creature voulait m'attaquer, pourquoi ni? M'avait-elle pas tout pendant mon sommeil? Qu'en avait aucun sens? Qui me surveillait long tordu? Et si c'était le cas, pourquoi m'avertir? C'était peut-être une guerre psychologique, me dis-je. Peut-être que long tordu, I might simplement jouer avec ses nourriture avant de la manger. Les pensées me traversant l'esprit, et mille et l'heure, tandis que j'enfilais un pantalon de ski, deux grosses poules et manteau. Je me couvrais autant que possible pour éviter les anglers. J'étais décidé à fuir dot, il n'y avait pas de tempête. De neige si soy là, même si le paysage était entièrement recouvert de neige. Et je savais que le vent froid me fouetterait la peau comme une lame de glace. C'était extrêmement dangereux de voyager ainsi en pleine nuit, par des températures pouvant atteindre -30°C. Steve avait raison, et stout. Alaska affichait le taxe de disparitions le plus élève de tous les états, et beaucoup d'entre elles n'ont jamais été retrouvées. Leurs corps probablement gelés dans la neige épaisse, et des dizaines de kilomètres de la ville, la plus proche. J'ai attrapé mon fusil. J'ai sauté sur ma motoneige et me suis dirigé vers la cabane. Steve, j'espérais pouvoir attendre le lever du soleil et ensuite décider de la suite. Mais le destin allait m'enlever la décision. J'avais l'impression que des yeux me surveillant tandis que je roulais sur le Detroit et sinueux ceinture des surfs. Les conifères s'évanquaient, con mes mains évides dans le ceinture, agrippant mon manteau et mes jams. Et plusieurs reprises, j'ai cru apercevoir une silhouette pâle et nue debout dans la neige. Mais elle disparaissait toujours lorsque je me retournai pour regarder.
J pousse un super de soulagement en voyant là. Maison de Steve, apparateur au loin. J'y voyais les lumières scintillant à travers les petites fenêtres de sa cabane en rondins. J'y me suis garé près de ses portes, regardant en bas. J'ai vu deux paires d'empreintes de pas, l'une beaucoup plus petite que l'autre. J'ai trouvé car. Bizarre, mais j'ai house les épaules. La modenage s'estaradi, dans un gargoulement de spire. J'ai frappe fort à la porte et plusieurs reprises. Steve estapero au bout de quelques instants, groggy et à moitié vêtu. Il a cligné lentement des yeux en me toisant de haut en bas, son visage ride ses franquant les sourcils. Steve, j'ai besoin d'un service. Dis-je rapidement. Il se passe quelque chose de bizarre dans ma cabane. Puis-je rester ici jusqu'au matin, en attendant d'aller en ville, ou quelque chose comme. Je ne peux pas rester chez moi si soir. C'est tout simplement impossible. Il hocha la tête, mais la ennemi fit signe d'enter. Tu peux dormir sur la canapé, je suppose. Dit Steve en rangeant son fusil en luceur. Mais bon sang, il avait une chambre séparée dans sa cabane. Elle était nettement plus grande que ma petite cabane d'une seule pièce. Même si elle n'y comprenait en gros qu'une cuisine salon, une petite chambre et une salle de bain. Il désigna un canapé usé dans un coin, et me fit un signe de la main. Apachique en trabuquant dans sa chambre, claquant la porte. Je n'arrivais pas à dormir. Je marchais sur la pointe des pieds dans la pièce, regardant la bibliothèque de Steve. Il avait des goûts littéraires plutôt étranges. Beaucoup d'en relites d'histoires de crimes. J'ai vu des dizaines de livres sur Ted Bundy, John Wayne Gacy, Richard Chase, Herbert Mullen, Jeffrey Dahmer, et Richard Ramirez. Au fond, un grand classeur noir, sans étiquette et aspectueuse, me rappelle un instant l'aspect du journal intime relais en cuir, et mon curseste série. Mais, logiquement, je savais que si n'était qu'une coïncidence. Pourtant, j'ai sorti le classeur. Ma curiosité est piquée au vif. Si que j'ai découvert de l'intérieur m'a rempli d'effroi et terreur. D'innombrables coupures de presse encouvrant toute la longueur. La première datait de presse de 20 ans auparavant, à propos d'une femme disparue dans la forêt d'Alaska, lors d'une randonnée. Une autre confirmait que son corps n'avait jamais été retrouvé et que sa famille espérait toujours la retrouver vivante quelque part. Une récompense était offerte pour toute information, disait-il, et chaque page suivante était du même acabit. Femme disparue, prostituée assassinée, homme disparu, aucune piste. J'ai feuilleté le journal, jusqu'à ce que j'ai tombé sur des coupures de presse concernant le suicide de Will Lenning et la disparition soudaine de sa femme. Sur l'article concernant le suicide, Steve avait griffon. Au marqueur rouge. J'entendis le déclic d'un pistolet qu'on armait derrière. Moi. Je me figuais tandis que la voix de Steve traversait la pièce comme un murmure. Comment trouves-tu mon travail, mon ami? Demanda-t-il d'un ton jovial et moqueur. Je serai toujours fermement le classeur d'horreurs dans mes mains, fixant. Bouche bée, c'était homme que je croyais connaître. C'est toi. Quoi? Tu es-tu Will Lenning, et sa femme est pleine d'autres femmes? Apparemment, tout me semblait irréel, comme si j'étais coincé dans un rêve. Le sourire de Steve illumina son visage, mais ses yeux bleus restent froids et morts. Oui, enfin, elle a trompé avec moi de toute façon. Just une autre. Tu sais, ils finissent toujours par avoir ce qu'ils méritent. Siffla-t-il?
La haine perlent dans ses evoix. Cest vraiment damage. G vins den tour un autre si sawyer. G compte te garder pour plus tard. L'envie n'est pas encore trop forte pour l'instant. Apers 2, ca vint par cycles, te va. Ca vint par vagues. J apicue une lueur de chair pale, et nous se tordeler derrière Steve, avec des mouvements saccades. L'on tordu est arrive derrière Louis. Louis, G ne rien dit. Me contentant d'observer avec des yeux écarquillés terreur et de stupeur. Tu es besoin d'Ednec. J murmure, et acute dot Steve writ. Delight? Le seul aide qu'il apportant aux gens comme moi, c'est une aiguille dans le bras, tu le sais. C'est pourquoi il est important de toujours brûler les pistes. L'homme tordu passa un long doigt, casse sur le cou de Steve. Steve poussa un cri étrangle et sursauta. Il se retourna en hurlant. G jette un coup de will, et mon fusil quitte du canapé. G bondis pour l'attraper, lorsque Steve se retourna vers moi et tira du foisse. La première balle se leva au-dessus de moi, faisant pleuvoir des éclats de bois sur ma tête, mais la seconde me transperca la jambe. Une dollar glaciale et brûlante me parcourut la tibia. G hurlai de dollar et de fureur en serrant-li. Fusil, en le faisant tournoyer, et en tirant dot la tête de Steve explosa lorsque, l'arbale lui transperca le cerveau. Son front se faça con un melanicrace, tandis que des éclats dios, et du sang, gicléant sur le mur, derrière lui. Long tordu se tenait là, penché avant, misorient. G sentis du sang chaud jailer de ma jambe, tandis que G le fixes, le souffle court. G me demandait si j'allais mourir. Tu n'en avais pas du tout après moi, n'est-ce pas? J demande. Tu en avais après Steve? Mais l'homme tordu n'y dit rien. Après un long moment, il se glissa à nouveau dans l'ombre de la chambre et disparut. Alors que la nuit s'approchait du matin, G repensai aux paroles de l'homme. Tordu et la télévision, comprenant soudain tout. C'est un tour, l'ombre de la mort. Nombreux sont ceux qui sont tombs. Nombreux sont ceux qui gisent ensevelis dans cette forêt. Tu seras le prochain. Il te surveille. Il n'avait absolument pas cherché me faire du mal. Il avait essayé de me mettre en garde. Il avait probablement aussi essayé de prévenir Will Lenning et ses femmes. J'ai enveloppé ma jambe de gaze en serrant les dents. La blessure semblait crucie et profonde, mais j'y pouvais encore malgré mon paid, et la balle avait traversé la chair. J'ai versé de l'alcool douces, hurlant de douleur tandis qu'elle me brûlait la peau. Après avoir fouillé la salle de bain de Steve, j'ai trouvé d'analgésiques sur ordonnance, et j'en ai avalé une poignée avec une bière. J'y savais que j'aurais besoin de l'effet opus pour supporter la douleur d'arriver en ville avec une jambe mutilée. Au lever du soleil, j'y suis sorti. Le sol tache de sang du chalet m'a accueilli tandis que j'y me dirigeais vers ma moto neig avant. De partie, j'y jettai un coup de will et c'était un endroit horrible, théâtre de tant de tourments et de mort. Dans l'embrasure de la porte, l'homme tordu se tenait debout, le dos voûte, ses lèvres cerises me souriant. As main se leva brusquement, fit un signe de la main. J'y lui fis signe en retour, démarrai le moteur et pris la direction de la ville.